ሄሎ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፊዚክስ ፎር ግሬድ 12 ኤንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌስችንስ ዩኒት 3 ፔጅ 114 ኤንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌስችን ዩኒት 3 ዌቭ ኤንድ ኦፕቲክስ ከሚለው መጨረሻ ቻፕተሩ ላይ ያሉትን ጥያቄዎች ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት እንጀምራለን። Question number 1. Outline Huygens principle and use it to explain wave propagation, reflection, refraction, and diffraction of a wave. Huygens principle in terms of wave propagation, reflection, refraction, and diffraction. Huygens principle states that all points along a wave front produce a series of secondary wavelength ነው ማለት የትኛውም ፖይንት ዌቭ ፍሮንት ያለው any point on a wave front act as a secondary wavelength. It serves as a secondary wavelength. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ዌቭ ፍሮንት ከሆነ ይሄ ላይን ዌቭ ፍሮንት ከሆነ የትኛውም ፖይንት በዚህ ላይ የሚገኘው በዚህ ዌቭ ፍሮንት ላይ የሚገኘው የትኛውም ፖይንት እንደ ዌቭሌት ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ሰርክሎች ዌቭሌቶች ከሆኑ እነዚህ ዌቭሌቶች አንድ ላይ ኮምባይን ሲሆኑ እንደገና ሌላ አዲስ ዌቭ ፍሮንትን ይሰጡናል። መጀመሪያ ዌቭ ፍሮንት አለ። ዱ ቱ ዚስ ዌቭ ፍሮንት ዌቭሌቶች ይፈጠራሉ። እነዚህ ዌቭሌቶች ደግሞ አንድ ላይ ሆነው አዲስ ዌቭ ፍሮንትን ይሰጡናል ማለት ነው። እንደገና አዲስ ዌቭ ፍሮንት ደግሞ አንድ each point on the wave front serves as a secondary wavelet. እነዚህ secondary waveletዎችን ይሰጡናል። secondary waveletዎች ደግሞ አንድ ላይ ኮምባይን ሆነው ዌቭ ፍሮንት ይሰጡናል ማለት ነው። therefore these wavelets travel at the same speed and have the same frequency with the original wave. እነዚህ ከዌቭ ፍሮንት የተፈጠሩት ዌቭሌቶች ሰርኩላር ዌቭሌቶች they have the same frequency, they have the same wavelength, and they have the same frequency and the same wavelength within the original wave. መጀመሪያ የነበረ ዌቭ አለ። እነዚህ የሚፈጠሩት ከዚህ ዌቭ ፍሮንት የሚፈለፈሉት ዌቭሌቶች they have the same frequency and the same wavelength within the original wave front. The original wave. The wavelets combine to form a new wave front and the process continues. ይሄ ፕሮሰስ አይቆምም። ዌቭሌቶች አሉ። እነዛ ዌቭሌቶች ኮምባይን ይሆናሉ፣ ዌቭ ፍሮንት ይሰጡናል። ከዌቭ ፍሮንት ደግሞ ዌቭሌቶች ይፈጠራሉ። እነዛ ዌቭሌቶች ኮምባይን ይሆኑና ዌቭ ፍሮንት ይሰጡናል። ዌቭ ፍሮንት ሰርኩላር። ለምሳሌ ወተር ቦዲ ላይ የሆነ ቦታ ነካ ሲታደርጉ ሰርኩላር ነገር ኦን ዘ ወተር ቦዲ ይፈጠራል። ያ ሰርኩላር ነገር ምንድነው? ዌቭ ፍሮንት ነው። ይሄ ዌቭ ፍሮንት የሰጠን ደግሞ ዌቭሌቶች ስላሉ ነው ማለት ነው። ዌቭሌቶቹ አንድ ላይ ሆነው ዌቭ ፍሮንትን ይሰጡናል ማለት ነው። ኦኬ a wave front diagram during reflection. ይሄ ስለ Huygens principle concerning on wave front ከየት ይመጣል? ዌቭ ፍሮንት ከዌቭሌት እንደሚመጣ ለማሳየት Huygens principle ይሄንን የተጠቀመው። እንደገና Huygens principle in terms of reflection ለመግለጽ ለምሳሌ ይሄ ሚረር ከሆነ this is the incident ray and this is the reflected ray. Due to this incident ray there is a wave front, plane wave front, just like this. This is incident ray and the perpendicular line that divides the angle of incidency and the angle of reflection into two equal parts. This is angle of incidency theta 1 and angle of reflection theta 2 into two equal parts is the normal line. This is the normal line. This is the reflected ray and this is the incident ray. Due to this reflected ray wave front ይኖራል። wave front due to the incident ray and wave front due to the reflected ray. እነዚህ ዌቭ ፍሮንቶች ቢፎር ዘ ሪፍሌክሽን ይሄኛው ማለት ነው
እነዚህ wave front እና after the reflection of the wave they are equal for reflection. So this is the wave front during reflection. ይሄ ዲያግራም ምንድነው የሚያሳየን? the wave front, the formation of the wave front during reflection. The length of wave fronts, the wavelength during the incident ray and the wave front during the reflected ray, lambda after reflection and the lambda before reflection are equal during reflection. During refraction, if this is water body and this are air, the ray of light passing through the air and enters to the water body. When it enters to the water body, it bends toward the normal line, just like this. Bend ያደርጋል ማለት ነው። This is the incident ray and this is the refracted ray. So this is said to be refraction. The wavelength during the incident ray is this, and the wavelength after refraction. When waves pass from one medium to another medium one is air and the second medium is water, it bends toward the normal line, just like this. The ray of light bends toward the normal line. So because of this is because the first medium, air, is less denser than the second medium, water body. The second medium is water body, more denser than the first medium, air. Because of this, the ray that passes through the air, when it is enters to the water body, it bends toward the normal line. This is angle of incidency and this is angle of refraction. So ይሄንን እንደገና ለማሳየት ያክል, if this is the water body, ray of light, it bends toward the normal line, just like this. This is the wavelength before the refraction. This is the wavelength after the reflection. Therefore, this is observing the wavelength, Huygens wavelength during the refraction. Diffraction is the spreading of the wave after passing through the medium. For example, if this is the hole and this is the wavelength, ይሄኛው እንደ ግንድ ነገር water body ላይ ብናስቀምጥ ይሄኛውን በዚህ ጋር ብናስቀምጥ this is a hole ውስጥ ካለፈ በኋላ ይሄ wave front ምን ማድረግ ይጀምራል? spread ማድረግ ይጀምራል, just like this. The spreading of the wave after passing through the hole is what we call diffraction ይባላል. The spreading of the wave after passing through certain hole or certain slit is said to be diffraction. This is the wavelength between the two consecutive waves. The distance between the two consecutive waves is wavelength. This is also another wavelength after diffraction. Therefore, this is observation of the wave during diffraction. So this is determining the propagation of the wave, reflection of the wave, refraction of the wave, and the diffraction in Huygens principle. This is the first question. Next question number 2. Describe the experiment to produce sustained interference pattern of light using double slit. Explain how the pattern changes if one of the slit is covered over. Okay. Describe the experiment to produce sustained interference pattern of light using double slit. When one slit is covered, the interference pattern will change. The central maxima is twice as wide as the first order maxima and more brighter. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? If መጀመሪያ the first double slit experiment and single slit experiment እነዚህን ሁለቱን አንድ ላይ ስንጠቀም
let's say this is single slit and this is double slit, and this is a light bulb. This is a bulb, source of light, and this is a screen. ስክሪኑ ላይ ምን እናያለን? the wave passing just like this from single slit. sorry ይሄንን እንደገና ተልበለው single slit experiment, single slit, double slit. This is a screen. እዚህ ጋር ምንድነው ብራይት ሪጅን እና ዳርክ ሪጅን ኦብዘርቭ ይሆናሉ። the difference between single slit and double slit experiment is in single slit experiment, youngest double slit single slit experiment, at the central maxima is more brighter and the central maxima is more wider than the first order, second order, and so on maxima, more wider. But in double slit experiment, the central one is brighter, but the width of the central maxima is the same as the width of the first order and the second order, and so on. wider central ላይ የሚፈጠረው bright region double slit ከሆነ the same as the first order and the second order ነው። single slit ከሆነ ግን it is more wider and more brighter ይሆናል ማለት ነው። this is the answer for question number 2. question number 3 ወደ question number 3 ስንመጣ in two slit experiment using light of wavelength 5.89 times 10 to the power of minus 7 meter. The distance between the two slits and the screen is 1.2 meter and the spacing of the slits is 0.55 millimeter. Calculate the fringe width. It says the fringe width. Okay. Question number 2 given መጀመሪያ ላውጣ lambda is equals to 5.89 times 10 to the power of minus 7, 10 to the power of minus 7. D is equals to 1.2 meter. Capital D, the distance between the screen and the slit. Small d is equals to 0.55 millimeter, which is equals to 0.55 times 10 to the power of minus 3 meter. So, lambda over small d, which is equals to omega over capital D. Omega is equals to lambda capital D over small d. This is equal to 5.89 times 10 to the power of minus 7 times 1.2 over times 1.2 over 0.55 times 10 to the power of minus 3, 10 to the power of minus 3. So when you simplify this number, omega is equals to 0.00129 meter. This is equal to 1.29 meter. This is the answer. Millimeter. This is millimeter. ይሄ ነው ለሶስተኛ ጥያቄ። አራተኛ ጥያቄ a double slit interference experiment is set up in laboratory using a source of blue monochromatic light of wavelength 475 millimeter. The separation of the two slits is 0.40 millimeter and the distance from the slits to the screen where the fringes are observed is 2.20 meter. Describe the interference pattern formed on the screen. It says the interference pattern. Describe the interference pattern formed on the screen. The interference pattern of the light and the dark region is formed. Describe ስናደርገው ማለት ነው there is a bright region and the dark region formed in the screen during the double slit and the single slit experiment.
አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው a light region represents constructive interference whereas the dark region represents a destructive interference። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሲንግል ስሊት የሚሆን ደብል ስሊት ኤክስፐሪመንት ያንግስ ኤክስፐሪመንት ስንጠቀም ይሄ ደብል ስሊት ነው። ደብል ስሊት ማለት ሁለት ሆል ያለው ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ የሚፈጠረው ብራይት ሪጅን እና ዳርክ ሪጅን ይፈጠራል። ብራይት ሪጅን እንደ ዳርክ ሪጅን ሴንትራል ላይ የሚፈጠረው ብራይት ሪጅን ሞር ብራይተር ነው። ብራይት ሪጅን በአጠቃላይ ኮንስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስን የሚያሳዩ ነው። ይሄ አሁን ኮንስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ ነው የሚያሳየው። ይሄኛው ዳርክ ሪጅን ግን ዲስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። where the waves are formed constructive, the light is bright region የሚፈጠርበት ቦታ ኮንስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ ይፈጠራል። ዳርክ ሪጅን ላይ ግን ዲስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ የሚፈጠርበት ቦታ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው። ኔክስት ቢ አራተኛ ቢ ማለት ነው። ካልኩሌት ዘ ፍሪንጅ ሰፓሬሽን። ፍሪንጅ ሰፓሬሽን ማለት ፍሪንጅ ዊድዝን ነው ካልኩሌት እንድናደርግ የጠየቀን ማለት ነው። ላምዳ ኦቨር ስሞል ዲ which is equals to ኦሜጋ ኦቨር ካፒታል ዲ። ከዛ ፍሪንጅ ዊድዝ ማለት ኦሜጋ ስለሆነ ኦሜጋ is equals to wavelength times ካፒታል ዲ ኦቨር ስሞል ዲ። ካፒታል ዲ ማለት the distance from the slit to the screen። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካለ ስሊቶቹ ስክሪን እዚህ ጋር ስክሪን ማለት ብራይት ሪጅን እና ዳርክ ሪጅን የምናይበት ቦታ ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ዲ ይባላል። በሁለቱ ሆሎች መካከል ያለው ርቀት ግን ስሞል ዲ ይባላሉ። የዚህ ብራይት ሪጅን ዊድዝ ግን ኦሜጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦሜጋ ኢኳልስ ቱ ላምዳ ታይምስ ካፒታል ዲ ኦቨር ስሞል ዲ። this is equal to 475 times 10 the power of minus 9 ምክንያቱም በናኖሜትር ስለተሰጠ ማለት ነው። 2.2 over 0.4 times 10 the power of minus 3 ይሆናል። ይሄንን ቁጥር ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ኦሜጋ ኢኳልስ ቱ 2.61 millimeter is the correct answer. Next, question number 5. Red light from the laser is passed through single narrow slit and a pattern of bright and dark fringes can be seen on the screen placed 5 meters from the slit. Sketch a graph showing the variation of intensity across the interference pattern. ይሄ ማለት light from a laser pass through a single narrow slit. A single slit ውስጥ አለፈ ማለት ነው። ያንን graphically the variation of intensity across the interference pattern ለማሳየት graphically ይሄንን indicate ስናደርግ ማለት ነው። let's say this is the central maxima ብለን ብንወስድ let's say this is A, the first order maxima ናቸው እነዚህ ብራይት ሪጅን ማለት ነው። ይሄ ማለት ሲንግል ስሊት ውስጥ አልፎ ላይት ስክሪኑ ላይ ሲያርፍ የሴንትራል ማክሲማ ወይ ደግሞ ይሄ ብራይት ሪጅኑ ሞር ዋይደር ስለሆነ ያንን ኢንቴንሲቲ ለማሳየት በዚህ መልክ ሰፋ እናደርገዋለን። ቀጥሎ ያለው ብራይት ሪጅን አነስ ስለምን ዊድዙን አነስ እናደርገዋለን። ለምሳሌ ይሄ ዊድዝ ቢ ብለን ብንጠራው እዚህ ጋር ያለው ቢ ማለት ነው። ይሄ ኤ ነው። ኤ ከዚህ እስከዚህ ያለው this is B. Therefore the width of central maxima or A is equals to twice of the width of the first order maxima. graphically represent ስናደርግ በዚህ መልክ ነው ማለት ነው። intensity of light በዚህ መልክ graphically represent ማድረግ ይቻላል። B አምስተኛ ቢ describe the effect on the pattern if the width of the narrow slit is reduced. ይሄ ማለት when the width of the slit decreases the width of the fringe increases. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ
ይሄ ስክሪን ነው። ይሄኛው ግን ሆል ነው። ሆል ወይ ደግሞ ስሊት ነው። የዚህን ስሊት ዊድዝ ብቀንሰው መጀመሪያ ለምሳሌ 2 ሴንቲሜትር ከሆነ ዊድዙ 2 ሚሊሜትር ከሆነ ዊድዙ ይሄን 2 ሜትር ወደ 1 ሚሊሜትር ብቀንሰው እዚህ ጋር የሚፈጠረው ብራይት ሪጅን ዊድዝ ይጨምራል ማለት ነው። when the width of the slit decreases, the width of the bright region increases. the width of the fringes በአጠቃላይ ብራይት የሚሆን ዳርክ ሪጅን ዊድዛቸው ይጨምራል። therefore the slit width is inversely proportional to the fringe width. The slit width is inversely proportional to the fringe width. The slit width is inversely proportional to the fringe width ነው ማለት ነው። ስለዚህ when the slit width decreases, the fringe width increases. Next question number 6. A screen is placed 40 centimeters from single slit, which is illustrated with light of wavelength 680 nanometer. If the distance between the first and the third order minima in the diffraction pattern is 3 millimeter, what is the width of the slit? Can you calculate ለማድረግ let given ውላውጣው መጀመሪያ given d is equals to 40 centimeter, which is equals to 40 times 10 to the power of minus 2. Lambda is equals to 680 nanometer, which is equals to 680 times 10 to the power of minus 9 meter. ይሄ ነው given. The distance between the first and the third order minima have 2 fringes widths. ጥያቄው ምንድነው የሚለው the distance between the first and the third order minima have 2 fringe ብሎ ነው የተሰጠን ማለት ነው። 3 ሚሊሜትር ብሎ የተሰጠን the distance between the first and the third order ነው። the distance between the first and the consecutive widths ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? እዛ የተሰጠንን 3 ሚሊሜትር ኦሜጋ is equals to 3 ሚሊሜትር divided by 2. 3 ሚሊሜትር የተሰጠን the distance between the first and the third order minima ነው። ይሄ ማለት ግን ሁለት ስሊቶችን አንድ ላይ የያዘ ርቀት ነው 3 ሚሊሜትር ብሎ የተሰጠን ማለት። የአንዱን ዊድዝ ግን ለማግኘት 3 ሚሊሜትር ለሁለት ማካፈል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 1.5 ሚሊሜትር ይሆናል። so this is equal to 1.5 times 10 to the power of minus 3 ሜትር ይሆናል። so d ነው the distance between the width of the slit። እቺኛዋን ጋፕ ነው የተጠየቅነው ርቀቷን ማለት ነው። the slit width ነው የተጠየቅነው። so from mathematical expression of Huygens lambda over d Young's lambda over d which is equals to omega over capital D, then small d is equals to lambda times capital D over omega ነው የሚሆነው። ወደ ቁጥር substitute ስናደርግ d is equals to 680 times 10 to the power of minus 9 times 40 times 10 to the power of minus 2 over 1.5 times 10 to the power of minus 3. This is equal to 18 times 10 to the power of minus 5 meter. Okay. ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል። በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁኝ። አመሰግናለሁ።